mpuliriza webalegenda maaso okubanga weekumidde ku mukutu guno, webalegenda maaso okubanga otugoberera mukutu gwa Chimbo updates kwe tugenda maaso okutunuulira ensonga ez'enjawulo. Kakati luno webale ku likinga, webale ku subscribinga, webale ku sharinga, webale kuba kugwotegeeza emboozi tugenda maaso okubanga tunyumya wano. Namuziga ekitundu ekirala yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Chimbo akuttemu leero. Tugenda kunyumya emboozi era ng'olunaku olwaleero mpuliriza tugenda kwogera ku musajja era omukulembeze gwanga erya Zambia. Era omukulembeze gwanga erya Zambia kakano omugenzi nga yavudde mulamu obwensi eno. Lupia Bwenzani Banda oyinza okumuyita Saalongo kubanga singa afe abaddewo ne waffe Uganda affe twandigambye nti Saalongo Lupia kubanga mu baana b'omusanvu balina ampuliriza mulimu ate abalongo. Naye musajja mukulu yavudde mulamu obwensi eno ng'ennaku z'obwezi abadde 11 mwezi ogwokusatu omwaka gwe tulimu ogw'2022. Lupia Banda ampuliriza nansazeewo tubeere nga tunyumya ku musajja ono lw'ensonga ensi gy'avaamu eya Zambia ng'ensi erimu ebyafaayo bingi naddala eri abakulembeze. Waliwo amannya manene nnyo ge tuzenga tuwulira mu Africa, mu byobufuzi ebya Africa g'otayinza kubanga oboosa amaaso. Kale obanga mu Africa towuliranga ku Lupia Banda, kale waliwuddeko ku Levi Mwanawasa. Obanga towuliranga ku Levi Mwanawasa, kale waliwudde ku Kenneth Kaunda. Abo bonna basajja mpuliriza benjogeddeko waggulu awo baali basajja abakulembeza b'eggwanga erya Zambia. Era nga ye Lupia Banda ampuliriza yali mukulembeze eggwanga erya Zambia ow'omulundi ogwokuna. Is the 4th president of Zambia, oba edda ayitibwanga Northern Rhodesia. Ampuliriza history y'eggwanga erya Zambia namubanyumizaako dde mabegako nti Zambia yali wamu n'eggwanga erya Zimbabwe era nga wonna bagitanga Southern Rhodesia. Naye wakati mu kufuna obwetwaze kubanga mpuliriza Zambia yafuna obwetwaze omwaka gwa 1964 era wano ne bagikutulamu mpuliriza ne bagikutulamu yo neweranga efuuse Northern Rhodesia, Zimbabwe nefuuka Southern Rhodesia, oluvannyuma Zimbabwe yafuuka Zimbabwe ate Northern Rhodesia nefuuka Zambia. Mpuliriza nga bakutwalibwa omukulembeze yasookera ddala gwe bayitanga Kenneth Kaunda. Era Kenneth Kaunda yali Ssaabaminisita yasooka ddala abazungu gwe baali balonze okukwatamu oluvannyuma yafuuka omukulembeze w'eggwanga. Era yasemba okubeera nakyemalira mu nsi eno. Mpuliriza yasemba okubeera nakyemalira mu nsi eno eya Zambia. Abakulembeze bonna abadde nga bajja babadde nga beesimbawo. Ampuliriza kisanja kimu bisanja bibiri olwo nno ne bagenda maaso okubanga bava mu nsi eno. Naye era ensonga lwaki lwaliro tusazeewo okubanga twogera ku ggwanga lino era nga twogera ku mugenzi kaakano eyamaze okubanga ate ayabulira obulamu obw'ensi eno. Ampuliriza omusajja gwe twogerako Bwenzani Lupia Banda yafidde ku myaka egy'obukulu 85 era nga omusajja no yingira mu nsi eno ennaku z'omwezi ali 19 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 1937. Mpuliriza era yavudde mu nsi eno ng'ennaku z'omwezi 11 mwezi ogwokusatu omwaka gwa 2020 okubalabala okwangu aba ku nsi kunawangaddeko emyaka 85. nga bwe nkutegeeza nti ono yali mukulembeze ow'omulundi ogwokuna yadda mu bigere bya Levi Mwanawasa. Levi Mwanawasa yafiira mu office mpuliriza oluvannyuma lw'okufuna stroke n'abeera ne stroke okumala akabanga era ono ne bamuwaamu ng'omukulembeze ow'akaseera newankubadde ng'ate oli yatanaba kufa ne bamuddusa mu mawanga ag'enjawulo. Era mpuliriza ye Levi Mwanawasa yafiira mu ggwanga erya Bufalansa mu kibuga ekikulu Paris gy'era agenze omaaso okubanga afuna obujjanjabi.
mwaka ogw'2028 mu mwezi ogw'omunana oba ogwa Agusto. Ampuliriza mu kalulu akakuba mu mwezi ogw'ekkumi mwaka ogw'2028 mu kalulu kano ampuliriza musajja mukulu Banda mwefuukira omukulembeze eggwanga omujjuvu w'eggwanga erya Zambia era nga ono yawangula Mikaili oba yawangula Michael Sata. Ono mumujjukira bulungi nnyo, yawangula Michael Sata ow'ekibiina kya Patriotic Front. Ampuliriza omusajja ono aliko ebyafaayo bingi nnyo kubanga yakrosinga n'okuva mu kibiina ekyali kiri ku ludda oluvuganya gavumenti n'agenda yeesoga ekibiina ekyali mu buyinza ng'omukulembeze eggwanga amaze okuba nga amulonda. Byonna tugenda kubanga tubitunuulira. Genda maaso n'okubanga ate owuliriza, genda maaso n'okubanga osubscribinga, genda maaso n'okubanga olikinga. Nkutegeezezaako kakati awo yakwata obukulembeze mu mwaka gwa 2028 ng'era gwe yawangula bamuyitanga Michael Sata ow'ekibiina ekya Patriotic Front. Kyokka ate oluvannyuma mu kalulu akakuba ng'ennaku mu mwezi ogwo September oba omwezi ogw'omwenda mwaka gw'2011 munange akalulu ako ate bamuwangula. Yamuwangula yani? Yamuwangula ye Michael Sata gwe yali awangudde mu kalulu aka 2008. Bw'atyo Michael Sata n'agenda maaso n'okufuuka omukulembeze eggwanga erya Zambia ngadda mu bigere bya musajja mukulu ono kaakano eyavudde mu bulamu obw'ensi eno eyafuuse omugenzi Lupia Bwenzani Banda. Nkutegeezezaako mu byafaayo bimutambulirako ono yali omumyuka w'omukulembeze eggwanga omulundi ogw'ekkumi bukyanga Zambia ng'ensi yali etondeddwawo oba ng'evudde mu kye bayitanga Northern Rhodesia. Naye kuba yenkugambye yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era yakikwata okuva ddala mu Levi mwana wassa gye yakijja eyo bw'atyo naye n'afuuka omukulembeze. Ekibiina kye yalimu ampuliriza oba ekibiina mwe yafiiridde, ekibiina kino bakiyita Movement for the Multi-Party Democracy. Movement for Multi-Party Democracy. Ampuliriza kyekibiina omusajja mukulu omugenzi ate kyeyabaddemu era kyeyakrosinga okwesoga ng'amaze okufuna obukulembeze obanga Levi mwana wassa amaze okumulonda okufuuka omumyuka w'omukulembeze ow'eggwanga. Ampuliriza ampuliriza omusajja gwe twogerako abadde mufumbo era nga omusajja ono yawasa omukyala eyasooka bambi n'afa. Ono nga yali mu kusooka ampuliriza mu kusooka nga yali awasiza mukyala gwe bayitanga Hope Mwansa Makula, si Makula ga Bujingo, ngambye Hope Mwansa Makula Banda. Ono nga yamwasa gwali 1966 era nga bazaala abaana 3 kyokka bambi ono yagenda maaso n'okufa mwaka ogw'2002 nga yafa ekirwadde ekya kansa. Ampuliriza atera Banda era kansa bwe bulwadde obwamujje mu bulamu obw'ensi. Musajja mukulu ono yaddamu n'awasa ampuliriza nga wogenda omulabanga nnyonnyola, yaddamu n'awasa mukyala we gwe bayitanga Thindiwe Banda era ono ne bazaala abaana 4 okuweza omwendo gw'abaana 7 era ng'ono gwalesenga namwandu. Ampuliriza n'ebyafaayo eby'eggwanga erya Zambia. Ono omukyala gwe byogerako nga First Lady, gwe byogerako nga omukyala w'omukulembeze w'eggwanga kubanga oli eyasooka ampuliriza Makula Hope
bambi oyo yagenda okufiira nga banda tanafuuka mukulembeze wa ggwanga era ng'ekitiibwa teyakiina mpuliriza. Musajja mukulu ono kakati ono omukyala gwe yawasa yagenda maaso n'okubanga abalibwa nga first lady oba mukyala omukulembeze w'eggwanga kubanga yamuwasa era mu kaseera ako yafunira obukulembeze bonna yamuwasa okuva mu mwaka gwa2002 mpaka we yamulekedde ku nsi nga ye mukyala omukulembeze w'eggwanga. Ampuliriza musajja mukulu yasomera ddala era ng'okusinza ku byafa bimwoleka nti yasomera mu Addis Ababa University wano mu Ethiopia, ate n'agenda n'asomerako ne Lunda University, n'asomerako ne Wolfson College kosa ne Cambridge University. Abamanyi obulungi bagambye nti abadde musajja w'abantu, omusajja niyagala ensi ye era baali bamukazaako ne nickname nga bamuyita RB ekitegeeza Lupia Banda. Ampuliriza ebyafa bya Lupia Banda bingi ddala era kati kanyongera okusumululira empeereza gyazenga aweerezaamu ampuliriza mpaka watuukidde okuvalamu obwensi eno. Ampuliriza mu mwaka gwali gwa 1960 ono Lupia Banda yakiikiranga amambuka ago mu lukiiko lw'abazungu bye bayitanga Northern Europe. Kyokka ate mu 1965 ampuliriza ono yalondebwa okubeera ambassador oba omukiise w'ensi ng'akiikirira eggwanga erya Zambia mu ggwanga erya Egypt. Yalondebwa ng'omumyuka agenda akiikirire Zambia mu nsi eya Egypt. Ampuliriza bwe yabeerera mu Egypt ebyafa byongera okutegeeza nti yakola ebintu bingi nnyo. Omwali n'okukwana eyali omuyekera gwe bayitanga Yona Savimbi. Okukwana omuyekera gwe bayitanga Yona Savimbi era nti baali bamukwano nnyo. Yona Savimbi mujjukira bulungi yali musajja wa Angola. Ono ebyafaayo byonna bireetako nga ne Profesa Lwanga kyokka nja kubizza. Ampuliriza ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi ogwokuna omwaka gwa 1967 yaggyibwayo n'alondebwa okubeera era ambassador owa United Arab Emirates ng'akiikira Zambia mu nsi y'Abawarabu eya United Arab Emirates. Eyo nayo yakulembera emyaka gyali 2 gyokka. Ampuliriza n'aggyibwayo n'aweerezebwa okukiikirira Zambia US. N'alondebwa okukiikirira Zambia mu US. Ampuliriza bino byenjogera ng'akyaliwo opposition nga tannayambala ngule naye omukulembeze nga amulonda ku bino yaani amulonda ku bino. Ampuliriza ebimu byalinga bya Kenneth Kaunda, ebirala byalinga bya Levi Mwanawasa. Era nga emyaka 2 giyiseewo ampuliriza ng'amaze okubeera ambassador owa mu Egypt, abadde ambassador mu United Arab Emirates, abadde ambassador mu US. Ampuliriza yasalawo okudda eka atandika okutoba n'ebyobufuzi ebyewaka. Bw'akomayo ewaka ampuliriza mu ggwanga lya Zambia era yafuulibwa Chief Executive World Development. Ekibiina ekyo ekyali kirimu era bannabyabufuzi wabula awo baamugjawo mbagirawo ne bamufuula General Manager wa National Agricultural Marketing Board oba ekibiina ekyali kitwala ebyobulimi mu nsi eyo eya Zambia nga yagenda maaso n'okuba nga akikulira. Era wakati awo yalondebwa abeere omubaka owa United Nations oba ekibiina ky'amawanga amagatte. Era amangu ago ng'amaze okulondebwa okubeera omubaka wa omubaka wa United Nations. Ampuliriza musajja mukulu ono era yagenda maaso n'okuba nga alondebwa akulembera olukiiko lwa UN Council okutabaganya enteekateeka ezazigenda maaso. Era nga wano yasindikibwa agenda maaso n'okuba nga atabaganya Namibia oluvannyuma waka mulamba gwe yali emaze nga bagugulana. Ampuliriza n'eggwanga erya Zambia ate kosa n'eggwanga erya Zimbabwe. Mwaka gumu nga guyiseewo ampuliriza awo tutambule tutuuse mwaka 1970 yaggyibwayo mu gy'abadde aweererezanga ambassador n'akomawo n'afuulibwa cabinet minister ow'ensonga ez'ebweru w'eggwanga.
cabinet minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga awo yaweerawo akaseera katono kubanga ebyafa byongera okumulaga nti wakati w'omwaka 1975 ne 1976 ate awo yali alondeddwa okukakanya olutalo mu Angola. Yalondebwa okukakanya olutalo mu ggwanga erya Angola. Ampuliza nakutegeeza dda nti mukyala we gwe bayitanga Hope Mwase Makula yali yamufaako ngenda kusomeza 11 Oktoba wa 2012 era n'awasa omusomesa omulala mpuliriza. Newankubadde ng'ono ate yali amusingira ddala emyaka mingi ddala, era amusinga kumpi emyaka nga 30. Naye ekyo si yali asoose okukikola mpuliriza akubanga nakwoleka dda nti ne Muzeeyi Mugabe era mukazi we gwe yaleka ku nsinga namwandu kumpi yamukubisaamu emyaka, yali amusinga emyaka nga giri 45. Ampuliriza omukyala omupya nakugambye yafulibwa first lady naye nga tunaba kutuukayo yampuliriza ono BANDA yafuulibwa omubaka wa palamenti ng'akiikira ekitundu kye bayita Munila constituency mu mwaka gwa 1978 era mu 1978 paka 1993 kati awo 1993 ampuliriza musajja mukulu ono yawangulwa mu kalulu okukiikira constituency nanga Simeon Kampata yagenda maaso okubanga ate amuwangula. Simeon Kampata bwe yamuwangula mpuliriza awo n'alondebwa okufuuka minisita avunaanyizibwa ku nsonga ampuliriza ez'ebyobo eza mining oba ministry avunaanyizibwa ku byabugagga eby'omuttaka eby'omuttaka zaabu gold n'ebikomoko n'ebirala. Mu mwaka wali gwa 1991 mpuliriza yawangulwa nate kubanga Adamu ne yesimbawo okukiikira constituency ya Munira constituency era nga owa movement for multi-party democracy MDD gwe bayitanga Ronald Penza ono yagenda maaso n'amukuba akalulu akataliko wadde okola ki okwebuzabuza. Kakati awo era yali amaze okuwagira abantu obutawagira akalulu aka 1991 bakaboyikotinge bakazibira ekikookolo. Jukira nkugambye ebyo n'ebiseera ng'alekuludde oluvuganya gavumenti amangu ago nga amaze okubanga awangula ku kyobaka palamenti obwemuniira ng'akalulu akagudde omulundi omulala. Kati omukulembeze w'eggwanga erya Zambia gwe bayitanga Levi Mwanawasa ng'amaze okukiraba nti Lupia BANDA agudde akalulu k'omubaka wa palamenti yamulonda okufuuka omumyuka w'omukulembeze ow'eggwanga mu mwaka ogw'2016 mwezi ogw'omwenda. Ekyo abakulembeze badde nga bakikola wakirabanga wano ne President Museveni ng'akikola. Bwe yalonda Betty Kamya nga amaze okugwa mu kalulu, bwe yalonda Westibona Nakiwala nga amaze okugwa mu kalulu, abadde nga alonda bwe yalonze mukyala Joyce Nabosa Ssebuggwawo nga amaze okugwa mu kalulu n'abawa ministries ez'enjawulo. Bw'atyo ne Levi Mwanawasa bw'atyo bwe yakola n'alonda omusajja ali ku oluvuganya gavumenti yeesogge gavumenti ng'omyoka omukulembeze w'eggwanga mpuliriza era bw'atyo bwe yamulonda mwaka gwa 2006 awo amangu ago ne Lupia BANDA n'abatizibwa n'asala eddiiro n'ategeeza nti ye kakano amaze okwegatta ku kibiina ekyali mu buyinza ekya Movement for Multi-Party Democracy. Amangu ago n'akyesogga era okuva olwo paka kakano mwafiiridde. Newankubadde nga kino yakyegattako mpuliriza abantu mu nsi ye bamulabanga omuntu akoze ekintu eky'amaanyi kubanga mu bitundu eby'e Eastern Zambia walinga bava obuwagizi obw'amaanyi bamuwagira era bamugamba baba bakuwadde ekifo ekyo kati awo kifo kyaffe abava mu Eastern. Bw'atyo n'agenda n'afuuka ate era omumyuka w'omukulembeze ow'eggwanga. Kakati bw'atyo nga yakamala ku bukulembeze omumyuka emyaka 2 gyokka mukama we gwe bayitanga Levi Mwanawasa yagenda maaso n'afuna ekimbe ekya stroke n'emulwako era ng'ennaku mwezi 19 omwezi ogw'omunaana mpuliriza mu mwaka ogw'2008 ono yagenda maaso n'okuba nga afiira mu kibuga Paris ekya Bufalansa mpuliriza era bw'atyo ye n'agenda maaso n'okuba nga atwala okussira ku constitution y'eggwanga erya Zambia ewayitawo ennaku 9 bagende maaso n'okuba nga bateekateeka akalulu era musajja mukulu akalulu ako yakeeta
abamu okakananga akawangule n'ebitundu 7 ate nga Ngadu Magande yali amuvuganya yafuna 11 oba ebitundu 11. Batampuliriza musajja mukulu n'akwatirawo okubeera omukulembeze ow'eggwanga naye ate akalulu akaddako ampuliriza agenda maaso okubanga akagwa era nga yamwangula ye Michael Sata n'afuuka omukulembeze ow'eggwanga lino erya Zambia. Ampuliriza Nagambe Dandi Zambia baddeko n'abakulembeze ab'enjawulo bukyanga bafuna obwetwaze era nga yabafunisa obwetwaze ye Kenneth Kaunda ono nga yakwata yasooka kubeera mu acting oba ow'akaseera era nga obukulembeze yabukwatidde okuva mu 1968 mpaka 1973 n'avaawo n'agenda 1973 paka 1978 n'avaawo 1978 paka 1983 n'avaawo 1983 paka 1988 era ogatagatte wamu nga yakwata obukulembeze n'ekusomeza 24 omwezi gw'ekumi mu 1960 mpaka n'ekusomeza 2 Novemba 1991 bwe yaviira mu bukulembeze n'ekibiina kye kyalinga akulembera kye bayitanga United Nation Independence Party. Awampuliriza omusajja yaddayo kubayitanga Frederick Chiruba abamanyi ebyafaayo bya Africa. Frederick Chiruba mumujjukira bulungi, ono yakwata obukulembeze okuva mu 1991 mpaka 1996 era nga yatandika obukulembeze n'okusomeza 2 Novemba 1991 mpaka n'akusomeza 2 omwaka gw'2022 ekibiina kya Movement for Multi-Party Democracy. Ampuliriza yaddako okubayitanga Levi Mwanawasa yakwata okuva mu 2001 mpaka 2006 enakusomeza 2 January 2022 paka enakusomeza 19 ogw'omunana ampuliriza 28 n'ekibiina ekya Movement for Multi-Party Democracy. Ampuliriza nga ngenda maaso n'okubanga nfunza nga mmaliriza omukulembeze yaddako awo ge twogerako kaakano olwaleero ye Rupia Banda yasooka okubeera acting eba yasooka okugira nga akwata mu mukama we Levi Mwanawasa era amaze okubanga afuna stroke naye ye ebyafaayo bimulaga nti akwata okufuna kusomeza 29 omwezi gwa January 28 mpaka Novemba nga 2028 awo n'asooka akwata mu mwezi mpaka ate bwe yavaawo mu kalulu ke yawangula ate ne bamumegga mwaka gwa 2011 n'ekibiina kye ekya Movement for Democracy for Multi-Party Democracy. Bwatyo obukulembeze n'agenda maaso okubanga abonyoka. Omukulembeze addakawo ye Michael Sata yakwata okuva mu 2011 mpaka ng'ennaku z'omwezi 2011 ennaku z'omwezi 23 Septemba mpaka 28 October 2014 ampuliriza ekibiina kyo bakita Patriotic Front ekibiina ampuliriza kye yali akoleramu. Awo Guy Scott omuzungu naye nga ali yazaalibwa mu Northern Rhodesia n'asooka abeera mu acting era yafuga emyezi mitonotono kubanga yafuga okuva nakusomeza 28 October wa 2014 mpaka nakusomeza 25 January wa 2014 June wa 2015 January 2015 gy'emyezi nga ampuliriza emyezi nga 6 gyakwatamu mpaka okuva olwo ne bafuna omukulembeze gwayitanga Edgar Lungu eyakwata okuva mu 2015 n'okutuusa kaakano. Edgar Lungu nga yakyagenda maaso okubanga ate era akulembera ensi eno era nga ye mukulembeze w'eggwanga lino ow'omukaaga. Members of the family, brothers, children, and things like that. But in my direct family, it's been very difficult because I lost my first wife, Hope BANDA, to cancer. We did everything we could. We took her to America and everything. It didn't work. She passed on. And then I remarried my young wife. And after we had our twins, she was diagnosed with cancer of the breast. And so fortunately, looks like science has developed now to the point where they were able to help us. She survived. And she is on my right hand all the time, encouraging me that yeah, I did it, you can do it too, and so on. But generally, my family is very shaken by my situation. I'm the head of the family. I'm the oldest member of the family. And then also I have a bigger family, Zambia. Most of the Zambian people, I was very touched. Many times when they called to pray with me on the phone, I just cried because I didn't realize how wonderful human Zambians, people generally, but especially here in Zambia, regardless of whatever differences we may have,
be it race, be it language, be it tribe, be it political party, everyone. And as I said earlier in an interview with the NBC, the first person that reacted was the president himself, made a long statement in support and prayer for me. And immediately after that, I got a call from the leader of the UPND, popularly known as HH. I've received calls from every leader of political party in this country. And then many friends in South Africa, in Zimbabwe, in America. I was talking to the son, to Martin Luther King the other night. He had heard about my condition, and many other friends in Kenya, in Malawi, and everywhere. So that in a way has made it a little bit lighter for us. We felt that at least there are many people praying for us and wishing me well. Given your advanced age, what exactly goes on in your mind on an everyday basis, and the experience that you've had in the family? Yes, no, it's very worrying, of course. You know, cancer, when you hear the word cancer, as you know, people immediately think the next word is death. So I think about that too. But even with my old age, I've been thinking about death, because at the age of 83, I know many of my friends, my age mates, who are gone. I was none. But I also do say to myself that I'm a very fortunate person. I think that God loves me. I don't know why, but that's why I also try to transmit this love that I get from Him to the other people, because 83 years is a long time, and my health is generally good. It's just this cancer problem, which has been nagging and bothering me for the last few years. I didn't really know what it was. But to tell you the truth, I'm very optimistic. I'm very optimistic that we'll overcome. Yes. I've heard stories on how the treatment for cancer, how harsh it is, the chemotherapy. How are you coping on a personal level? Yes, very tough. Now it's a 2-weekly cycle. I have to receive 12 chemos. I was diagnosed at the main hospital in Dubai, where I went with this cancer, and they said they'll give me 12 chemotherapies. So what is happening now is that every 2 weeks I have to go back into the hospital and get chemotherapy. What happens is that on Wednesday I get the chemo. You can see my skin is all affected, turned dark, blood problems. So on Monday, which is today, the doctors are coming to get my blood, and then they'll send it to the other doctors and to South Africa. But by tomorrow they know the condition of my blood. On Wednesday, I go in at 8 o'clock to the hospital, with Dr. Desai, where he is being supported by doctors from UTH, the head of the oncology in Zambia, Dr. BANDA, and other doctors, Msanide and so on. I think 3 or 4 doctors from the Ministry of Health, plus nurses. There are 3 young Zambian nurses who have trained here in Zambia and in South Africa, in Pretoria and in Cape Town. They all come to help. So I am getting the best that the country can offer. And then I realize that this is special just for me, and that's why it's so painful, because if I can suffer like this, what about the other ordinary people? So what happens is that on Monday they get my blood, on Tuesday they get the results, on Wednesday I go in. And when I get it, the day of the chemo, it's quite traumatic, because taking blood from your hand, and all kinds of contraptions. And then I get various chemos. I don't get only one. The main one is 46 hours dropping into my blood from the container that carries the chemotherapy, which I carry like over my neck and stay with it on my body. But I get other chemos
while there from 9 o'clock until about 5 in the evening, different types of chemo. So you become a little nauseous. Also, they give you medicine for it to help it a little bit, but it's very painful. And then by 5 o'clock in the evening on Wednesday, I get the big chemo. Then they release me to come home with, I carry it on my body and it drops in my body for 46 hours. So during that time, it's very difficult. And then that means until Saturday, from Wednesday to early Saturday, and then they come and take it off. Then I can't walk, I'm very weak, and I can't eat properly and so on. So Sunday, Monday, by Tuesday I start my exercises to prepare again for the next week, the following week. So I walk here on my farm. My bodyguards, who are like my nurses now, they walk with me, they help me stretch and so on. Again, the cycle goes on. So right now I'm feeling on top of the world, I'm feeling much better. But I know that in 2 days' time I'm going to be down again and knock you down. It's painful, but you have to go through it if there's any chance of survival. That's quite a lot to deal with. Other people complain of other side effects like loss of hair, nausea, like you're explaining. You can see, I've lost mine. Not only that, also you get skin problems. You can see my face is all affected all over my body, like rash and so on. But hey, nowadays they have antidotes for this. They're giving you some little medicine to help, and ointments all over my body. Have the doctors indicated to you at what stage you are? Yes, mine was at the 4th stage when they discovered it, which is very advanced. Yes. Now, you discovered quite late, for a person like you who's got access to first-class medical treatment. Yes. When we heard that you actually had colon cancer, it took us by surprise. Yes. Why did it take so long? Because we didn't really know that I had colon cancer. Some years ago, because I go every 6 months, the government sends me overseas. Normally I go to South Africa. I go to Pretoria to South African's hospital, where the doctors will know my body and all. I always go there. We thought that we had problems with my hip and my legs and all this sort of thing. But actually there were some problems. There was some prostate problems. And then they discovered it. And they were able to give us treatment without chemo and all this sort of, and they were able to suppress it. But recently, the last 6 months, just before the corona, before we closed our countries, South Africa closed the country, and I was in South Africa for treatment, they started to see funny things in my body, particularly in my internal organs. So the doctors there said, listen, we don't want to rush. Go back for 3 months and let's see what happens. They took blood and everything. So when we got here, I got very sick. So my doctors took me to his hospital, and some young doctors from UTH, they came, and they started to suspect that I have cancer. The cancer was somewhere in my organs, more in the intestines. But then it got worse. So we went to the hospital, this new hospital here. We have the equipment, and they took blood and everything and sent it abroad. Within 2 days they came back and said, colon. That's when we really found. But all along there's been suspicions that there's something wrong with me. I didn't know what it was. How did you take it? Of course you get scared when you hear something like this. Yes, but like I told you, my wife is a survivor. So she has always been saying to me, look, I got it. And I went through it. You were on my side. Now I'm on your side. And I'm telling you that you can do it. Listen to what the doctors are saying. And be careful what you eat and so on and so on. Don't stress yourself. If I offend you, forgive me. And so on. So I'm very fortunate. I have a lot of support. My sisters, my brother James, my children.
they the ones who were really shaken. If you take people like Henry, Menani, and Dingani, their mother passed on because of this. But and the twins? Yeah, the twins, that's why I worry about my twins because they are young. They're only 16 now. But every day they call me and say, Daddy, you'll be okay. And I believe that that's a prayer. They are encouraging, and their school also encourages them. Their friends at school pray with them and encourage them. So, what are some of the foods that you've had? Ekisanja kimu Bambi yavudde mu bulamu bw'ensi. Kutegeezezaako okuva ku mulembe gwa Kenneth Kaunda tewali mukulembeze lezeemu kufuga bisanja bibiri mu ggwanga lino. Abakulembeze ate nga bajja kufuga ekisanja kimu nga bagenda, ekisanja kimu nga bagenda, ekisanja kimu nga bagenda. Era mpuliriza eggwanga lino erya Zambia ligamu ku mawanga mu Africa agakyalina democracy, agatambulira ku nkola ya democracy. Omukulembeze ng'ajja ne yeesimbawo n'awangulwa n'addeeka n'atuula, si mukulembeze kujja kuteekawo kalulu ne bamuwangula n'akateekamu engalo n'ayimbula amagye n'asiba abaana b'abandi n'afuba okulaba ng'akabba ng'abakulembeze abalala mu Africa bye bakola. Abamu beeremezaamu tebagaana kuva mu buyinza, abamu bali mu myaka 40 bakyakulembera kati nga omukulembeze gwanga erya Senegal. Omusajja mukulu omuzeeyi ali myaka 9 naye agamba nti nkyabatwala. Omukulembeze gwanga Electoral Guinea Obianga Nguema naye musajja mukadde nnyo naye abalaga nti akyabatwala. Buli kalulu akabeerawo yakawangula, buli kalulu akabeerawo yakawangula ng'akataddemu engalo n'okukozesa amagye n'ebirala ne ssente. Naye mu ggwanga erya Zambia akalulu kabeerawo, omukulembeze waba wanguddwa adde wakaawe n'atandika okulima. Kale genda maaso okuba nga osubscribinga n'okulayikinga. Yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Chembowa, webale nnyo n'okuba nga otugoberera era nkomawo ate